హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్. ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో మన ముందున్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో చెప్పాలంటే దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలి. అదేంటంటే ఒక పర్సన్ పిజ్జా డెలివరీ చేద్దాం ఒక ఇంటికి వెళ్ళాక ఆ పిజ్జా ఆర్డర్ చేసింది మనుషులు కాదు ఒక మమ్మీ అని తెలుసుకున్నాక, అండ్ అలాగే ఆ డెలివరీ చేయాల్సింది ఒక డెవిల్కి అండ్ ఇంట్లో ఉన్న ఈవిల్కి అని తెలిసాక అసలు ఆ పిజ్జా డెలివరీ అయిందా లేదా, అండ్ ఆ ఈవిల్కి మన హీరోకి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి, సో ఇదంతా కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే August 18th పిజ్జా 3 ద మమ్మీ సినిమాని మీరు అందరూ థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఈలోపు మూవీ టీం అంతా ఉన్నారు, మరి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇంకా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో. హాయ్ ఎవ్రీవన్. హాయ్. యా ఫైన్ బ్రో. అండ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మీరు కూడా తెలుగులో అండ్ రావడం అండ్ ఒక మంచి సినిమాతో రావడం. అండ్ బ్రో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకే అండ్ అంటే తమిళ్లో ఆల్రెడీ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి అండ్ మంచి రివ్యూస్ వచ్చిన అండ్ తెలుగులో రావడానికి కొంచెం టైం పట్టింది కదా. ఎస్. సో అందులో మీరేమైనా కొంచెం ఫీల్ అయ్యారా? సో తమిళ ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. కాదు, ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు మీరు చెప్తారంటేనే పాజిటివ్ రివ్యూ ఇట్స్ ఈజీ టు ప్రమోట్ ద ఫిల్మ్నా, అందుకు ఓకేనా? ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు నో దట్ బ్రో, అంటే పిజ్జా 1 పిజ్జా 2 ఆల్రెడీ ఒక సక్సెస్ ఫ్రాంచైజ్, బట్ అంటే డైరెక్టర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నారు, యాక్టర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నారు. అంటే ఒక ఫ్రాంచైజీని అలా కూడా చేయొచ్చా ఒక డైరెక్టర్గా మిమ్మల్ని అడుగు? ఐ మీన్ వాట్? దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూవీ. ఓకే. సో ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెన్? Yeah, producer choice, not my choice. Producers the same. Yeah, both 1, 2 and 3 films the same producer. ఒకటే. ఓకే. యా. సో అశ్విన్ బ్రో, అంటే ఎలాంటి ఒక హారర్ ఫిల్మ్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు హౌ డూ యూ ఎక్సైటెడ్? His visual, when he first told the story, it was very different because normally horror films it's like always in a bungalow, palace, forest. That is what we're used to, certain visuals, you know, like Mandravadi and all that. Yes. But in this one, he said set it in a modern, like restaurant, in a kitchen. And there's a suite in the film, one blood red suite, where my character is a chef in the film. And he does not know, when he goes and each morning and opens a fridge in the restaurant, this mysterious suite is there. So all these elements are very new, the visual treatment is very new, the musical treatment is very new. And the flashback of the ghost, that was also like little, he's treated it differently. So that's what made me want to do this horror film. Kudos for breaking that stereotype, bro. Definitely. So is it really challenging to break that stereotype? Challenge ante the people want something new film ante, so new అందుకే we tried actually. It's not initially we in my idea it should be not a regular horror film type, so that I wrote like that. Okay, you know the audience pulse, bro. Modern audience always wants modern films like that. It's a very, you can say it's a very modern horror film. It's not a typical cliche, stereotypical horror film. Okay. So Pavitra garu, అంటే ఎవ్రీ హారర్ ఫిల్మ్ లో సో గోస్ట్ ఎందుకు ఆడవాళ్ళే ఉంటారు? వై ఉమెన్ ఆర్ ఆల్వేస్ లుక్? I have no idea. Because I think maybe, yeah. You know, it's easy to blow a fan, Perhaps. slow motion, the head fly. That's why. Yeah, even I wonder why men are not made to be the ghost. So just ask the director also. Yeah, exactly. on the next film Pizza I'll- food. Pizza. So how's your character? So, an independent woman who has a certain career path. So, I will be developing an app, which is a digitalized version of an Ouija board, if you have heard of it. So, obviously, that's how you communicate with the ghost. You know, adjusting certain frequencies to understand their language and all that. So we would already be in a relationship, you know, when the film starts. So when he experiences certain paranormal activities in the restaurant that he owns and he lives in, so I'll be very bold to try to understand what's happening and be very supportive throughout the film. Okay. So that's how the character travels. యా. సో మోహన్ గారు, అంటే తమిళ ఆడియన్స్కి తెలుగు ఆడియన్స్కి అంటే సినిమా చూసే విధానంలో దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్. సో వెన్ దే ఆర్ వాచింగ్ ద మూవీ దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వెన్ ద వాచింగ్ ద మూవీ. సో దెర్ ఇస్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఆర్ అంటే పిజ్జా 3లో మీరు చేసిన ఎనీ అంటే ఛాలెంజెస్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కానీ? కాదు, నాకు తెలిసి వాట్ ఐ సే తమిళ్, తెలుగు, హిందీ ఎవ్రీవన్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ద ఎమోషనల్ యాక్చువల్లీ. సో ఆ ఎమోషనల్ విల్ ఈజీలీ కనెక్ట్ దిస్ ఫిల్మ్, ఐ థింక్ సో. అందుకే సో నాట్ ఐ వోంట్ సెపరేట్ ఎనీవన్ యాక్చువల్లీ. సో తెలుగు తమిళ్ బోత్ ఆర్ అండ్ మాకు సేమ్. ఓకే. సో ఒక డైరెక్టర్గా మీ హార్ట్లో ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుంది అర్జున్ రెడ్డి మూవీకి. సో దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ దట్ మూవీ? ఐ లవ్ ద ఫిల్మ్ అంతే.
సో అంటే there is some special post on your Instagram also. ఆ ఫిలిం ఐ థింక్ Feel love failure. కాదు, మోర్ దెన్ 10 times ఐ వాచ్ ఇన్ థియేటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ ఫిలిం నాకు మంచి టు సే యాక్చువల్లీ ద ఫిలిం ఈజీలీ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ యాక్చువల్లీ. Okay, can we expect that like film from you? మేబీ. So I'm just actually I love the film very much actually. So it's very painful and very emotional and easy, very close to. Music also. Yeah. okay, The music, RR, the theme was really good. okay, Same like that. great. సో అశ్విన్ బ్రో, అంటే ఈ మూవీలో స్టోరీ ఎంత ముఖ్యం అండ్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో అంటే ఈ బ్యాలెన్స్ ఏ విధంగా చేశారని మోహన్ గారు మీరు అంటారు? So story and character are always interlinked, right? Because sometimes for me when I choose a script, the story is very important. Then the character plays, but if it can't be that the character is really good but the story is weak. So in that sense, my character in this is he's a chef who is just starting a new restaurant and then he finds that his restaurant is haunted. So the character and the story is connected here because when he finds out his restaurant is haunted, then it becomes like an investigation thriller. The film shifts gears into an investigation thriller, and he's looking for leads. And wherever he's delivering, there's a sweet that that comes into his kitchen. Wherever he delivers that sweet, someone gets murdered. So very organically, Mohan weaved the story and the character together, which is what really impressed me about his narration. ఓకే. సో అంటే ఆల్రెడీ తమిళ్లో మంచి సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఎలాంటి రివ్యూస్ వచ్చాయి మీ క్యారెక్టర్ కోసం, అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్? I got, I think I got good reviews for the character, and More chef than, is not more a. than the film, Everyone connected to that character also. yeah, Ashwin performed very well like that. The people said. Also for an actor, no, that chef's uniform, the hat, all that all helps the thing. So, and also I don't think chef is a character that a lot of heroes do often. It's always IT. Yes. Boy next door. Software employees like. Yeah. So this was a little unique, I think. ఓకే. సో అంటే మా మోహన్ గారు కొంచెం కామన్ కంపోజర్కి ఇన్నోసెంట్గా కనబడతారు. సో షూటింగ్ టైంలో ఇబ్బంది పెట్టారా? దెర్ ఇస్ ఎనీ స్ట్రగుల్స్? Shooting time full stressy. Mohan Garu was always handling different departments on his own. He took a lot of work on this film. So we would sometimes, in some film sets you can drag the director, you tease the director, you do all that, you play pranks. Yes. But in this film, there was no time for that. Like he was so busy handling all the things that we used to, in the meantime, we used to rehearse and, rehearse our lines on our own. Even without the assistant director, anyone coming and saying, it's time, why don't you do a run through or whatever. We were helping as much as we could. So to lighten his load. He took on a very heavy load. ఓకే. సో పవిత్ర గారు, అంటే ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ సినిమాలు చూడడానికి భయపడతారు, హారర్ ఫిల్మ్స్. సో యూఆర్ రెడీ టు పర్ఫామ్. సో అంటే హౌ మచ్ యూఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు పర్ఫామ్ దట్, అంటే ఒక హారర్ ఫిల్మ్లో మీరు పర్ఫామ్ చేయడానికి? See, it depends on what character you play in a horror film, right? So sometimes, see, right now, I mean, since you guys have not watched it, I don't want to reveal it. Okay. Though Tamil, I mean, they've already released in Tamil. So for me, playing this character was very interesting because it is not that, what do you call that, the regular films where, certain things happens to the female lead. It doesn't travel like that. So, and having done another horror film before, even in that film, I played a different character, a cop. So here, again, it's completely different, It's more like, what do you call that? Just an independent woman who does her own thing, at the same time be very supportive to her boyfriend, something like that. So She's it a was very specialist interesting. in paranormal activity. Yeah. Oh my God. So I will be very interested in finding out why it's happening, how it's happening, and so yeah. Can we expect now? Right now, I don't know. No, while we were shooting the film, we did not feel anything as such because, it'll be a place like this where everybody will be seated, we'll be getting ready next to each other. So there is no room to feel anything different otherwise. So it'll be filled with a lot of people, upstairs and downstairs. So we did not feel anything. Maybe if it was taken in a jungle or, a palace, maybe you would have felt something. Even if you hear some basic noise, you would still assume that there is something happening. Such thing never happened here, and it was all just silence, people just, shooting and things like that. ఓకే. సో మోహన్ గారు, అంటే సైలెన్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ డేంజరస్ దెన్ వైలెన్స్ అంటూ ఉంటారు. సో అంటే ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేశారు మ్యూజిక్స్తో?
ఎందుకంటే హారర్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మ్యూజిక్. సో ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ మీరు చేశారు మ్యూజిక్లో, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్? Music director Arun Raj. He already did Tadam. Here I don't know what's the name. So he's a very actually he tried lot of old instruments actually, and he tried a lot of experimental things in this film, full of violin and piano. It's an old piano, 200 years old piano. We took from the museum and we recorded the sounds from that, and we saw that the sound is very important in the intro block. Actually, overall the film, you will get more surprise in the visual and the sounds actually. So it's, sound means the music and everything. So technically it will be a little brilliant actually comparing to the regular horror film. ఓకే. సో అశ్విన్ బ్రో, అంటే హీఈస్ బ్రేకింగ్ దట్ స్టీరియో టైప్ మూవీస్, అంటే ఒక హారర్ ఫిల్మ్ అనేది అంటే ఒక బంగ్లాలోని, సో లైక్ దట్. సో వై అంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎందుకు డార్క్ సెంట్రిక్లోనే ఉంటుంది ఎవ్రీ హారర్ ఫిల్మ్? There's always fear in the dark, no? Okay. I think darkness and silence is when we fear what could be around us. So I don't know, will a horror film work in daylight? I don't know. Someone should experiment with that. You tend to imagine a lot of things when you're in darkness. It's easy to. It's easy. It makes our work little easy. అందుకే అందరూ ట్రై చేసాడు డార్క్. ఓకే. సో అంటే మాకు ఇద్దరు గోస్ట్ ఉన్నారని తెలిసింది. సో ఇద్దరు గోస్ట్లో వీళ్ళు కూడా ఉన్నారా? కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ వన్ గోస్ట్ ఫ్రమ్ దేర్? Yeah. ఓకే, మేబీ. సో అంటే దెర్ ఇస్ ఎనీ రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ బ్రో లైక్ దట్ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్? I had one incident many years back, about 10 years back, ఓకే. where I was sleeping in the middle of the night, and then suddenly I felt like one heavy weight on my back, and I could open my eyes, but I can't move my hands, can't move my legs, and I could only move my neck, like that much. And then I got so scared that, if I look back and I see something, I'll get scared, so then I just closed my eyes. And later I googled it and it said some sleep paralysis, something like that, but yeah, that was the only one time I felt that. So what about Pavithrah garu? You are also a paranormal activist. When I was studying, Paranormal activist, social activist, paranormal activist. so when I was studying in college, so that time my room was right next to the hostel mess. So it's a very huge mess, So we used to sit and study at night and sleep very late. So I used to hear weird noises coming from that room and there's nobody around. But obviously I used to think somebody must be sitting and studying there. So there was one time where I was sitting and studying alone, and maybe around 2 o'clock in the morning, I was the one who switched off all the lights and I was the last person to come out. I just stepped out and I heard chairs moving behind me. So that was really awkward and very scary. So I just ran inside my room, locked it, and with all the lights on, I just went and slept. Okay. So what You about said, she told what profession, what hostel, what you were studying. Yeah, I'm a doctor. So that? I know that. A doctor So, yeah. there may have been a patient. Ex-patient. Bro, every director has experience where they are writing or where they are directing a movie. So what is that experience when you are directing the Pijjatri movie? Experience. Yes. For any real life experience to do the script. No, I didn't get anything. But while shooting, daily I am fearing because I want to complete the time itself. So About the producer's time and the schedule time. So ఆ fear ఉంది. Okay. అంతే. So అంటే why you are selecting the Pijjatri, the mummy? Okay. Is it really? కాదు, ఆ స్క్రిప్ట్ ఆ ఫిల్మ్లో ఒక కనెక్షన్ ఉంది, Yeah, మేము స్మాల్ trailer లో కనెక్షన్ చూసాం, ఉంది, ఒక mummy-ని. కనెక్షన్ ఉంది, ఒక మమ్మీ డాల్ టైప్ ఆఫ్ ఉంది. ఆ డాల్ విల్ కనెక్టింగ్ అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్లో మీకు ఆ మమ్మీ కనెక్ట్ చేసాడు. సో అంతే. సో అంటే ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ కానీ ఒక రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ కన్నా ఒక హారర్ ఫిల్మ్లో యాక్టర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ డూ సే అబౌట్ యువర్ యాక్టర్స్? They are professional actors. So what to say? Ante it's easy to work with the professional actors because if there is no time while I'm shooting because it's very have very. We shot in a restaurant, no? So we could only enter at 11 o'clock at night, 11 p.m., exit by 5:30 a.m. So we had 6 hours to work. Normally in a shooting you have 8-9 hours, no? Call sheet. So we don't have time. So
I need a proper actor, not a proper actors. They won't. They prepared their they ordered everything actually. Not only for the this thing, they supported a lot of things to me for to shoot in this time actually. We shooted in 30 days actually. That's it. So they are the very easy comfort. Okay. So Pavitra, now you are planning your filmography or your career. So you already doing one film like that, AHA film lo, AHA platform lo, Addam like. So which type of films you want to do that? There's nothing specific. I would just enjoy doing any characters. Depends. Okay. Yeah, if it comes to me, let's see. ఓకే సో అంటే ఎవ్రీ యాక్టర్స్ అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ గ్లామరస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మోర్ దెన్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కన్నా. సో మీరు ఎక్కువ ఏం చూస్ చేస్తుంటారు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫిల్మ్? I think performance, yeah, is more important. Playing different characters that you don't get to play in day-to-day life. So my like the other film, Diary in Tamil. So that I played a cop in that. So that is entirely different from my character, and so for me to be dressing up as a cop and doing certain scenes, it was very interesting. So for me, I think that is more important. ఓకే సో అశ్విన్ అంటే మీరు ఎక్కువ ఫిల్మ్స్ చేశారు, డూయింగ్ మెనీ మోర్ ఫిల్మ్స్ మీరు. బట్ వై అంటే ఇంకా తెలుగులో ఒక స్ట్రైట్ ఫిల్మ్ మీ నుంచి ఎందుకు చూడలేకపోతుంది? యూఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ విత్ పిట్టకథలు. I worked when Nandini Reddy Garu had called for that Pittakadalu and said, I like your eyes, so I want a small role, like a cameo. Maybe in the future we can work together. I love working here. In fact, Mangata, Gambler, we shot here. Ponniyin Selvan, we shot here. Pittakadalu, we shot here. I love working in Hyderabad. So I hope that some opportunity comes in the future. Okay. For a straight Telugu film. So as a lead actor, which type of films you want to do? I like action, thriller, drama, these genres, because one, physical action, physical acting, I like that. Thrillers also, it's very mentally like gripping, right? And drama also, like emotion, all that stuff is there. So I like these three genres a lot. ఓకే సో అంటే డైరెక్టర్ గారు అంటే మాకు ట్రైలర్లో కానీ చాలా ఎక్కువ మంది క్యారెక్టర్స్ కనబడుతుంటున్నారు. సో హౌ డూ యూ బ్యాలెన్స్ దట్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్? అదే ఈ ఫిలింలో ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. అంటే ఒక సీన్ కోసం ఎవరైనా వస్తారంటే ఆఫ్టర్ దట్ దే వోంట్ కమ్, ఆ టైప్ కాదు. ఇప్పుడు ఆల్ ద క్యారెక్టర్ లింక్డ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ స్టోరీ. ఈవెన్ దో సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో will connect to the story. Very small, they did, one characters did actually only 5 minutes, but the impact will be bigger. ఓకే ఆ టైప్. సో నాకు తెలిసి మీకు తెలుగు ఫిల్మ్స్కి అండ్ తెలుగు ఆడియన్స్కి ఒక మంచి ర్యాప్ ఉన్నట్టు, మంచి బాండ్. సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది తెలుగు ఫిల్మ్స్తో కానీ తెలుగు అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కూడా ఎక్కడ చేయాలి? సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది జర్నీ అంతా తెలుగు ఫిల్మ్స్తో? అదే ఐ వర్క్డ్ హియర్ యాజ్ అ కో-డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఒక ఫిలింలో, అర్జున్ సురవరం అంటే ఒక ఫిలిం, నిఖిల్ గారి మూవీ. ఆ ఫిలింలో కో-డైరెక్టర్ వర్క్ చేసాడు. సో దట్ ఐ హ్యావ్ గుడ్ ర్యాప్ ఇన్ తెలుగు. సో ఆల్ ద నాకు మంచి వెల్ విషర్ డిఓపి చోటకి నాయుడు సార్ ఉన్నారు. సో సార్ నాకు ఈజ్ వెరీ వెల్ విషర్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉంది ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ కంపేరింగ్ టు తమిళ్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ హియర్. ఇక్కడే ఉంది నాకు కాంటాక్ట్స్ అండ్ అదే నా మంచి యాక్చువల్ ఐ లవ్ ద ఆడియన్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఆడియన్స్ బికాస్ ఏంటంటే దే విల్ సెలబ్రేట్ ద ఫిల్మ్. ద వే దే సెలబ్రేట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ huge actually, and I love that actually. Film ante they will enjoy, not whatever the film. So I'm just felt actually this film coming to Telugu means I am the first person to be more excited. Great. So ante every movie lovers ante more than entertainment they want something ante thriller gaani lepte excitement. So ante meer oka director ga alanti ఏ విధంగా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటారు more future films lo? ఓకే ఏంటంటే థ్రిల్లర్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. అదే ఇట్ ఆల్వేస్ వర్క్స్, అంతే నా ఇష్టం. ఓకే సో అశ్విన్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు తెలుగు ఆడియన్స్ ఆల్వేస్ సెలబ్రేట్ అంటే ఒక ఫెస్టివల్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మూవీని. సో ఆ ఫెస్టివల్ మీరు చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో విత్ తెలుగు ఆడియన్స్. With Telugu audience, actually I'd be very curious to see how Telugu audience receives, because everyone says the audience loves horror films and horror this genre. So I actually am hoping we can come back on 18th to see the release. Okay. So what about Pavitra garu? Yeah, I would definitely love that because I've been to Hyderabad before, yeah, but doing a film and experiencing what the audiences feel watching your film on screen,
that definitely give you a different feeling altogether, right? So I would love to experience that. Let's see. But గ్రేట్ సో హోపింగ్ అంటే మిమ్మల్ని తెలుగులో చూడొచ్చా అంటే ఒక స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ తొందరలోనే కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ యూ depends. Yeah. If I'm given an opportunity, I would love to take that up. Yes. సో ఫైనల్ వర్డ్స్ పిజ్జా 3 Pizza 3, we all are put it all hard work. So Telugu audience andarku, you have to celebrate the film like ante the Telugu audience actually they will support a lot of youngsters, newcomers like that. So I'm just expecting the same thing for my film also. So people should support my film, our film. So and they want to watch, definitely it will be more it will entertain you, and with your just come with your family and enjoy the film. Ante. ఓకే హార్డ్ వర్క్ విల్ ఆల్వేస్ పే ఆఫ్ గ్రేట్ సో పవిత్ర గారు Okay, I'll just say one line in యా షూర్ తప్పకుండా మీ సినిమా చూడండి. వావ్ 2-3 ఇంటర్వ్యూస్లోనే నేను చేసుకున్నారు చాలా ఫాస్ట్గా ఫైనల్ వర్డ్స్ Pizza 3, it's a full-fledged horror film with investigation, thriller and emotion. And I think last few years, it's a very modern horror film. Last few years, I think the audience, Telugu audience also been changing. Like I've been seeing a lot of different films like Pelli Chuplu and Care of Kancharapuram. A lot of different genres that the audience is ready to accept. So I'm hoping that the audience accepts this entry also into the horror genre. Please watch in theaters and support us. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ అండ్ నైస్ టు టాక్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ Thank సో గైస్ మీరందరూ కూడా August 18th పిజ్జా 3 ద మమ్మీని థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్